கேக்குது. ஓகே. சூப்பர். தேங்க் யூ. ஸோ இப்ப நம்ப ஆ யா நம்ப எழுதிட்டோம். ஒரு டெராஃபார்ம் கோட் வந்து நம்ம எழுதிட்டோம். எழுதிட்டு அப்ளை. அப்ளை பண்ணிட்டோனே என்னென்ன ஃபைல் வந்து Terraform will creating for us. We'll see that. So we'll go with the demo one itself. Clear screen பண்ணிட்டு I'm just writing. Uh, so CD demo one. So I'm inside the folder. First thing I want to run Terraform init. ஏன்னா I removed all files. You could see right only main.tf தான் இருக்கு. So என்ன ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ணமோ அதோட டிபெண்டன்ட்டை வந்து it should download, right? So I'll give Terraform init. It will downloading my dependencies. Plugin ஓட dependencies download பண்ணுது. Yeah, downloaded. Then இன்னொரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கரெக்டா இல்லையா செக் பண்றதுக்கு யூ கேன் கோ ரைட் ஒன் மோர் கமாண்ட் கால் வேலிடேட். இஃப் யூ கிவ் வேலிடேட் ரைட் நம்மளோட கோடோட சின்டாக்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் சக்சஸ் வி கேன் ரன் த கோட் வித்தவுட் எனி இஷ்யூஸ். ஸோ ஐ ரன் த கமாண்ட் அப்ளை பண்றேன் நான். Terraform apply. I'll be using one more flag called auto-approve. In the flag and I use பண்ணனா it won't ask me yes. எப்பவுமே it will ask yes, right? So I'll show you that. If I give up, see, it asking yes, right? It asking some value to run with that, right? So if I use hyphen auto hyphen approve, right? It won't ask me any approval. It will directly run the code. இது எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா we can use when we using pipeline வழியா நம்ம கோட் ரன் பண்ணும்போது we can use that command hyphen auto approved யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will create a resource for us directly without any CLI command letter input required இல்லாம it will install. Okay. So ஒரு instance create ஆயிடுச்சு. So once instance creation we could see like there are multiple file it got created. Yesterday நம்ம பார்த்தோம் இந்த log file என்னன்ட்டு. இந்த log file வந்து நம்ம provider download ஆகுதுல. If you go here, right, I think it will be in the last. See, if you go right in the VMD64 in the Terraform AWS provider ஓட dependency file ஓட hash value. In case இப்போ நான் இதை வந்து வேற வருஷத்துக்கு மாத்தி ரன் பண்ணாலும் it won't run. I'll show you next example இது எப்படி ரன் பண்றது. So that shows. The one more thing is Terraform state file. இந்த ஸ்டேட் ஃபைல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான திங். ஏன் சொல்ல வரேன்னா இஃப் ஐ கிவ் அகைன் Terraform அப்ளைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ளை பண்ண வச்சுன்னா யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இட் வில் ரெஃப்ரெஷ் த ஸ்டேட். கரண்டா என்ன ஸ்டேட் இருக்கு சொல்லி இட் வில் செக். யூ குட் சி ரைட் ரெஃப்ரெஷிங் ஸ்டேட்னா இட் செக்கிங் திஸ் ஃபைல். இந்த ஃபைலும் வாட் எவர் வி கிரியேட்டட் வித் கோட் ரைட் அது ஏடபிள்யூஸோட செக் பண்ணும். Both are matching or not, it will check. So if I do some changes, right, I'll path 2, 3, 4, 5.
So if I go right இங்க EC2 குள்ள நான் போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So we know நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து we created with help of Terraform. So what is that? என்ன Terraform code create பண்ணிருக்கோம்? T2 ஸ்மால்னு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? ஸோ someone someone in our organization இதோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு சைஸ் பத்தலன்னு சொல்லி they are changing the size. So how do they do? So they go and they stop the instance successfully initiating stopping, right? So once it's stop, right, with the action, right, you can go and change instance type. So instead of T2 small, someone changed to T2 medium. Okay. So once you change, so I'll see instance type is got changed. If I start instance, so in the instance ID எல்லாமே change ஆகுது. It will be like same instance ID. If you want to check that, right? The instance ID is B196, right? So நம்மளோட state file போய் பார்த்தீங்கன்னா you can able to see that instance ID somewhere there. See, B196 same instance ID will be there. So இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், there is a drift. Driftனா current stateக்கு desired stateக்கு உள்ள difference தான் we call it as a drift, right? So இப்போ if I go again and apply Terraform plan or apply, right? I'll show you plan or apply. See, it refreshing state. என்கிட்ட என்ன state இருக்கு, it will checking with the current state with the desired state. Desired state பண்ணும்போது, see, want to change. It asking to change. So, see, என்ன இருக்கு, இப்போ T2 mediumல இருந்து it will be changing to T2 small. Terraform what it always does, right? It will always check with your current state. கரண்ட் ஸ்டேட்னா நம்ம கொடுக்கறது தான் கரண்ட் ஸ்டேட், சாரி டிசைட் ஸ்டேட். நம்ம கொடுக்கறது நம்ம வாட் எவர் வி ரைட் இந்த கோட் டிசைட் ஸ்டேட். டிசைடோட மீனிங் என்ன, நமக்கு விருப்பமானது, ரைட்? விருப்பமானது ஆர் நம்ம எழுதுனது டிசைடு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இது டிசைட் ஸ்டேட். ஸோ வாட் டெராஃபார்ம் ஆல்வேஸ் டஸ், ரைட்? நம்ம என்ன டிசைட் கொடுக்குறோமோ அந்த கோட் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் வாண்ட் டு சேஞ்ச், இதே நம்ம T2 மீடியமா இருக்கணும்னா யூ நீட் டு சேஞ்ச் இன் த கோட். ஸோ இஃப் ஐ சேஞ்ச் திஸ் கோட், ரைட்? If I save this file, if I again run Terraform plot, see, it says no changes detected. So, what current state and desired state na desired state number return பண்ணது. Desired state. Current state வந்து what are the resource that created in the AWS. அது வந்து டிசைட் சம்மன் நம்மளுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஒரு நம்ம மட்டும் ஒர்க் பண்ண போறது இல்லை டீம்ல வில் பி ஒர்க்கிங் லைக் சோ மெனி பீப்புள்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபார் தட், தட்ஸ் வை வி வாண்டட் டு மேனேஜ் த கோட் அகைன்ஸ்ட் தட். ஸோ உங்களுக்கு மேபி இன்டர்வியூல ஆஸ்க் பண்ணலாம் வாட் இஸ் டிசைட் அண்ட் வாட் இஸ் கரண்ட் ஸ்டேட். ஸோ டிசைட் ஸ்டேட் வந்து வாட் எவர் வி ரிட்டர்ன் இன் த கோட் வி கால் தோஸ் அஸ் எ டிசைட் ஸ்டேட். இதே கரண்ட் ஸ்டேட் இருக்கும்போது கரண்டா லைக் எனி சேஞ்சஸ், எது சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் இல்லை எனி ரிசோர்ஸ் தட் கிரியேட்டட் இந்த உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் கிரியேட்டட் கிளவுட், ரைட்? தட் வி கால் அஸ் எ டிசைர், சாரி கரண்ட் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஒன் திங் ஐ வாண்டட் டு நோ தட். ஆல்சோ இப்போ சப்போஸ் நம்ம இங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், ரைட்? இன்ஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் அண்ட் now we want decided that I don't want to use this now. So I'll be just removing the code remove பண்ணிட்டு
Also, I'm just going to write in a different region. Different region la நான் எழுத போறேன். US East 1ல எழுதல. Here I am writing one more resource called AWS instanceல name I'll give demoன்னு வச்சுக்கோங்க. Demo கொடுத்துட்டு any just I'm giving AMI equal to uh, AMI hyphen 123 கொடுத்துட்டு instance type I'm giving as 52 microwave நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. If I save, right, what will happen? If I apply this, right, what will happen? Any idea? இப்போ இதை நான் Terraform applyயோ plan பண்ணா what would be my changes? See, so it will check Terraform stateல இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரிசோர்ஸ் நம்ம கோட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணும். I'll show you. இப்போ if I give Terraform plan, right, see it is refreshing the state. See, want to add வரதுக்கு தவிர்த்து நம்ம கிரியேட் பண்ண லைக் வி ரிமூவ் திஸ் திங் ரைட். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கோட வி ரிமூவ் இட் ரைட். வி டோன்ட் ஆட் தட் கோட் ரைட். ஸ்டில் இட் வில் பி மேனேஜ் ரைட். லெட் மீ சி. லெட் மீ ரன் தட் அகைன். If I apply, it will won't work due to AMI won't is there, right? Let me take that AMI. Okay. We are in ES used to do, right? Okay. Wait a second. I'll get Insta EMI from ES used to do. I'll change to ES used to do. Okay. I want to launch an instance. Yeah. So I will try to approve again. So it got added. So இப்போ நம்ம போய் செக் பண்ணோம்னா if you go and check out Terraform state file, right? Uh, yeah, our demo, right? What happened to that first EC2 instance? See, it removed. So, but if you go நம்மளோட கன்சோல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா we can still see the file. Still we can able to see that instance, right? See, still we can able to see that instance, right? So you want to make sure that எந்த ஒர்க் பண்றீங்களோ you need to make sure that ஏன்னா கரண்டா இந்த கோட்ல என்ன இருக்கோ இட் வில் டேக் தட் as a ஸ்டேட் ஃபைல். அது மட்டுமா தான் இது ஸ்டேட் ஃபைல் எடுத்துக்குமே தவிர இட் won't have the previous one. So whatever you do, right, you need to make sure that எங்க எந்த ரீஜன்ல ஒர்க் பண்றோம் இல்ல என்ன ஃபைல்ல ஒர்க் பண்றோம் you have to make sure that also this backup இந்த ரெண்டு ஃபைல் வந்து you should not commit to your GitHub. So with the help of this they can get all your details. Why இவங்க பேக்கப் கொடுத்துருக்காங்கன்னா in case if you did any suppose if I remove something, right, so instead of micro I'm changing to medium, right? Here I'm saving it. If I run again Terraform apply, right,
it will ask us to change something. See, no changes it's saying. Sometimes they can get some details here. Oh, it didn't change. It didn't say. Okay. Why it didn't say? Oh, it's checking with the state file again. Okay. See, it's checking with the state file. நம்மளோட கோட்ல செக் பண்ணிட்டு it's changing it. Suppose if I remove this, என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை வச்சுக்கோங்களேன். I didn't, இதுவும் இல்லை. So I removed this too. If I apply, see, it's still no changes. If you go or see the Terraform, nothing is there. So then I'll bring back the code here. இப்போ என்ன பண்ணுன்னா it will try to create a resource. ஏன்னா state file it doesn't have any entry, right? See, it asking us to add. இப்போ suppose I'll give no, and from the backup I'm restoring it. Backupல இருந்து I'm restoring it. We have everything in the backup and I restore it from the backup. If I give apply, it will say no changes. See, no changes detected. So உங்களோட இன்ஃப்ராவோட கம்ப்ளீட் லைக் வாட் எவர் டீடைல்ஸ் தட் இட் ஹேவ் ரைட் இட் கம்ப்ளீட்லி saved in this Terraform state file. So இத கரப்ட் ஆகாம we need to make sure. So நீங்க உங்களுக்கு I had one interview question எப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து என்கிட்ட என்னோட Terraform TF state file வந்து current file வந்து it got corrupted. So how will you retrieve the TF state backup na? You have two options. I'll say one option now. Like next time போக நான் கிளாஸ்ல சொல்றேன். One option that we can initialize a backend. ஒரு backendல we can create a S3 bucket. AWSல ஒரு S3 bucket create பண்ணிட்டு we can save that file in that state back with help of versioning. Versioning நம்ம enable பண்ணலாம். Like whenever we run the code, our state file will get uploaded in our S3 bucket. ஒரு வாட்டி upload பண்ணும்போது it will do one versioning. So what will be the like latest one, right? We can retrieve from that, right? I'll show you practically. Like one or two classes, I'll show you that. We'll go one by one. ஸோ அது ஒன்று இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். டிஎஃப் ஸ்டேட் ஃபைல் வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸுக்காக தான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, give me a minute. So that's the one. Next one, I'll get my book. Give me a minute or a. Okay. Okay. Yeah, good. So we saw this. So I'll go with one more demo. This time I'll go with GitHub. GitHub would provide editor. I'll show you one thing. So we'll go with Terraform. What Terraform can do. So I'm going to so I'm just going to get GitHub order provided எடுக்க போறேன். Just going here to it will be in ascending order. So I took GitHub provider. So I'll be using this provider. Okay. In the provider order, I just copied. Okay. Let me go.
So I downloaded the 6.5.0 version provider. Source வந்து where from integration slash GitHub. So this is that integration slash GitHub. I took the provider. Then whatever we have right documentation போனீங்கன்னா we know how to use. So first இது என்ன பண்ண போறேன்னா with help of Terraform I'll be creating a repo on our GitHub. என்னோட GitHubல I'll be creating a repo. Okay. So என்ன பண்ண போறேன் like I got this. Then I want to use this provider GitHub. எதுவா இருந்தாலும் I think we have to use in this. Yeah, provider GitHub. So we need to get token. ஏன்னா AWSனா we know that it can use access key and secret key, right? So இங்க we have to put it our token, right? So how to get that token? So go to your GitHub, go to settings, market list, settings. So let me go with my name. Yeah, there is settings. Settings குள்ள போனீங்கன்னா you can go last. There will be developer settings. You can see pad tokens, right? Go on pad and go to anything, or you can go with any token you can get. So I'll create a generate a new token. So I'll authenticate myself. Yeah, I'll generate a token demo -1. So I don't want. So I'll get a custom. So it will valid for a day. With valid for a day, I'll give all repository access. Then if I go repository permission, I'm giving read and write both actions. Okay. Then I'll generating a token. இப்போ இந்த நான் token generate பண்ணிட்டேன். So I'll be passing that to our here. So instead of that, I'm just directly passing it. So you have to put it in double quotes. Okay. Double quotesல பண்ணிட்டோம். Then we know how to create. ஒரு repository நம்ம create பண்ணனா we know we have to click new. First we have to give owner repository name, right? என்ன name வேணும். Then this visibility will check, right? So public கொடுக்கணுமா private கொடுக்கணும். These two things will do, right? So we'll see. GitHub if they given anything like that, we'll see that any examples. So we'll go to resource, new repo, right? GitHub repositories. So we know the name கொடுக்கணும். If you want, you can give description and visibility. Whether you need to have whether நீங்க எது கொடுக்கணுமா வேணாமா we can give that. So I'm just passing that. I feel so it's not like that indentation proper argument are not required. Let me get one more thing. So president, I already committed this code. Okay, we have to write it in separate. Okay, so it's a resource, right? Sorry, my bad. Sorry. So now authenticate பண்ணிட்ட providerல. Then
I want to write it in a resource block. Resource block la we know it is we know it is GitHub repository and we have to write in this manner. So I'm just copying. Okay. So I written this code. If I run, give me a minute. Okay. If I run, it will create a repository for me in I'll use a different name here. Demo repo created by Terraform. Yeah, இது சொல்ல வரோம்னா we'll do one automation here. I'll show you once this repo is created. I'll tell you what automation we can do with this. So create பண்ணிட்டா. If I go to that data போயிட்டு the first thing we know that we have to do a Terraform in it. ஏன்னா we used a different provider. So it is GitHub provider. It should download the requiring dependency, right? So it should download. Okay, it downloaded. Then we have to use Terraform validate. Terraform validate. So it's saying something use visibility instead. So it using me to yeah. Instead of this, see validate check பண்ணது பாருங்க. Instead of in the command use பண்ணாதீங்க use visibility instead that. So we can use visibility as false. And save. If we do a validate, so in this example, you have to put it. Ah, okay. You have to use public or private. Okay. So we can use public. So I used public. If I validate again, see my configuration is valid. If I apply or plan anything you can do. What things it getting created right? It's giving. So I'll give Terraform apply hyphen not to approve. You put the see it got created. இப்போ நம்ம போய் GitHubல போய் பார்த்தோம்னா we could able to see our repo. See demo repo created by Terraform is public. In case if you want to change the visibility again, right? You can directly change the code. So I don't want to be this as a private. There is want to change. See, want to change. It's changing from public to private. It is like easy thing. So with easily you can manage things. Yeah, இதை நாங்க யூஸ் பண்ணோம்னா GitHub-ஓட what we do, right? We do a automation. Sometimes we want to check out and check in the code, right? So with the help of these GitHub providers, right? GitHub providers வச்சுக்கிட்டு we will directly check in and check out the code. And any changes if we done with the Terraform files, right? We try to do a automate. So manual போய் நாங்க push பண்ணாம it automatically like Terraform the providers when code is run, right? We wanted to take some files to backup or something which is required, right? So we will use out no command use பண்ணுவோம். Like when we do a Terraform plan, right? It will say you. So if I give right Terraform plan, so I think there is change is there, right? That's why it's not doing. Let me destroy.
Let me destroy this. If I plan right, so we can use an option called out and we can output a file. So I can use hyphen out, like I'll give 1, 2, 3. See, it's saved to the plan. இப்போ நம்ம போன locationல if you go and see, right, there is 1, 2, 3 file. So this file is we are not able to read that file. This is not a readable file. Okay, வா? So நீங்க apply பண்ணும்போது whatever it planned, right? Suppose we saved output to plan, right? So now I'm changing here. Instead of Terraform 1, I'm changing here. So if I do what happened, right? Terraform, apply. I think I can pause. I can, let me forget that command. Let me get that command for you. Sorry. Terraform, apply with the plan file. You can directly go and ask. I think you can use Terraform apply plan file name. Okay. So we know it is. See, it's creating. So we'll wait what reports created. So if you go and see our repository, you see, it created demo repo created by Terraform. One வெறும் Terraform தான் இருக்கு. So if you go and see our code, right, it says one. But before what we planned, right, நம்ம plan பண்ணும்போது we took that, right? Where is that? We can see the name here. See, நம்ம பிளான் பண்ணி we took that as an output file, right? Output file நம்ம எடுத்துட்டோம். Output file எடுக்கும்போது we know that is demo created that one. So it will create that file. If I give it just apply, right? Whether this file is not saved, let me say. See, it will asking it to change. Let me skip that. I will do one more thing. I will terraform. I will destroy. Uh, I will destroy. So I will apply with file 1, 2, 3 file order. Okay, it was changed. Okay, so I'll remove this and save Terraform plan and out to file called 1, 2, 3. I am giving a wrong command. So இப்போ நம்மளுக்கு இது இந்த நேம்ல இது add right? இப்போ I will change here. So I will add 1, 2. I will say instead of plan, I'll try to apply. Terraform. இப்போ apply create பண்ணும்போது you can change the name difference, right? So if I give S, right, S கொடுத்தா it will create, right? இதே plan file இப்போ follow பண்றேன் பாருங்க. Terraform apply. I am giving 1, 2, 3. 1, 2, 3 in the sense in the file name.
Okay, out at the file name. Hit up repository resource. Right, getting patch. Maybe it have some repo. It shouldn't have any repo. Okay, it add. Okay. Repo got created. If you check the status, right, it had 1 minute. It is a warning or error. Okay, so we can check what is that. Maybe it's a private. It's not showing me. Okay, so you can plan like that. நம்ம ஒரு plan பண்ணிட்டு you can take that out file and you can pass it to your team. உங்க டீமுக்கு பாஸ் பண்ணி without code, right? கோட் இல்லாம you can plan your infrastructure. So இதை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா when we are writing in pipeline. ஒரு பைப்லைன்ல நம்ம எழுதும் போது when we doing a plan state, right? So we'll take that plan state. So ஒரு டெராஃபார்மோட பைப்லைன் எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா சாரி ஃபர்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா we will do a init in the sense it will download the required plugins for us என்னென்ன things இருக்கும்ட்டு then we will do a validate. So it means like our code structure, like whatever value that getting into it, right? எல்லாமே valid ஆன்னு பார்ப்போம். Once that is valid, then do a plan. Plan பண்ணும்போது will get that into an output file or output file we will get into that. So consider like 1 2 3 or something. ஏதோ ஒரு file like infra change இல்லைன்னா அந்த change ticket எந்த file we will take that file, right? In the file we'll take that. What we'll do that we will push this file to a repository. ஏதாவது ஒரு repository we will push this file to a repo. ஏதாவது ஒரு repository நெக்ஸஸ் இல்லை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸஸ் இல்லை யுவர் ப்ரைவேட்னா இங்கே யூ கேன் யூஸ் தட் ஒன்ஸ் இஸ் ரைட் when we are applying it, right? அப்ளை பண்ணும்போது we won't directly apply. அப்ளை கமெண்ட் டைரக்டா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். we use this plan output file. என்ன output file வந்ததோ any output file name வந்ததோ அதே ஃபைலோட we will apply. Why in the sense whatever we plan, right? And the plan பண்ண items எல்லாமே created இருக்கான்ட்டு we need to make sure that that's why whatever we do, right? We directly won't apply. We'll apply with the Terraform output file. In the output file order, we'll apply. If you see my GitLab, I think GitLab la I have one repo. I think GitLab la I have one repo. I believe. So அதெல்லாம் I'll put தனியா ஒரு artifact away. I think I written it. No, this one, that's the cops infra. Yeah, see, I'll show you. GitLab CA.yaml la. So I plan. தெரியுதா? You can see my plan stage, right? Terraform plan. I'm passing a variable. Will discuss this in particular next classes. Variable files ஒன்று pass பண்றேன். Then what I'm doing, I'm taking output file, right? Output plan file. And plan file I'm saving somewhere. But when I am applying it, I'm directly applying it. So this is not a good way. So you should apply with your plan file. Okay, Terraform apply. Then the plan file you have to pass here, and then you can quit auto approve. Okay, wow. So
டோன்ட் வரி. நம்ம லைக் Terraformல ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது வில் சி இன் GitLab CI. GitLabல வில் சி திஸ் ப்ராஜெக்ட். இதே போலவே நம்ம வில் சி தட். ஓகே, எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்ட்டு ஐ ஷோ யூ. ஓ, எப்படி இந்த பைப்லைன்லாம் எழுதலான்ட்டு ஐ ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ இது இதே போல தான் வி வில் ரைட் ஏ Terraform பிளான். ஸோ இதுல எல்லாத்துலயுமே நான் இது பைப்லைன் நீங்க ஸ்டேஜ் வேலிடேட் பிளான் அப்ளை டெஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரன் ஆகும்னா ரன் ஆகும். ஸோ இயர் ஐ எம் கிவிங் டூ ஆப்ஷன்ஸ். வென்னு ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றேன். வென் இந்த சென்ஸ் மேனுவல் கொடுக்குறேன். ஸோ ஒன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் ஆகும். ஸோ இட் ஷூஸ் மேனுவல், ரைட்? வி ஷுட் அப்ரூவ் தட். அப்ரூவ் பண்ணாதான் லைக் வி ஹவ் டு மேனுவலி பிளே தட் பிளாக். அந்த கோட் பர்டிகுலர் கோடை வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணாதான் இட் வில் ரன். அதர்வைஸ் இட் ஒன்ட் ரன். ஸோ ஐ ஷோ யூ வென் வி ரன். ஐ திங்க் இதோட ஹிஸ்டரி இருந்ததுன்னா யூ கேன் சி தட். ஐ திங்க் லெட் மீ சி இஃப் இட் யா இட் ஹாஸ் சி இண்டிவிஜுவலா ரன் ஆகும். ஸோ ஒரு பிளாக் ரன் ஆகும். ஸோ வென் வி புட் மேனுவல், ரைட்? இயர் யா இட்ஸ் as a ப்ளே பட்டன், ரைட்? ரன். இது நம்ம மேனுவலா ரன் கொடுத்தாதான் இந்த ஸ்டேஜே ரன் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஸ்பெசிஃபைட் ரன் த in that YAML. Okay, so இது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம this is a different code. I'll show you how to run those things. Okay, well, I think this is for what I'm not sure எதுக்காகன்ட்டு. Okay, security group. Okay, egress. Okay, data. Okay, shows instance. Oh, this is creating a cluster. EKS cluster create பண்ற code இது. Okay, so that thing we can do. That is the way of thing. One more thing. நான் இப்ப நம்ம நார்மலாவே ப்ரொவைடர்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் AWS ப்ரொவைடர்ல நம்ம டாக்குமெண்டேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தேர் கிவிங் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ், ரைட்? நம்ம என்ன பண்றோம்? இஃப் யூ சி அவர் AWS கோட், ரைட்? நம்ம என்ன பண்றோம்? வெறும் டைரக்ட்லி ப்ரொவைடர்ஸ் AWS ரீஜன் கொடுக்குறோம். பட் இங்க Terraform பாத்தீங்கன்னா இட் கிவிங் a டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ. சி இது நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லைன்னா இட் இஸ் ஏ கன்ஸ்டன்ட். வாட் எவர் தட் யூ வாண்ட், ரைட்? என்ன வெர்ஷன் வேணுமோ யூ கேன் யூஸ் தட். ஸோ அஃபிஷியலா கொடுக்குற பிளகின்ஸ்க்கு we can write only this. It's enough. If we write this type of configuration, right, it will download the latest version. So in case if I want to have the below versions, right, I'll remove this file. I don't want this file to. I'll remove this entire file. Also, I'll remove. No worries. I'll delete the resource manually. Okay. I'll remove this. I don't want you to be there. ஸோ இப்போ நான் இந்த Terraform ப்ரொவைடர் ரெட் பண்ணிட்டேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் திங். யா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஐ கேன் கோ வித் த 5.80 வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ கோயிங் வித் 5.80, ரைட்? ஸோ யா, let it will do plan only nowadays. cd dot 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 cd demo one. Clear. If I do a Terraform in it, so it's downloading the whatever we mentioned version, right? It's downloading that. See, it got downloaded. So in case number download பண்ணிட்டோம், we are using this 5.8.0. In case if I in future, right, I just wanted to upgrade to a latest one. So 5.85 or 84, I want to upgrade to 5.84.
If I directly go to code, if I go save, so நம்ம ப்ரொவைடர்ல சேஞ்ச் பண்ணதுனால we have to again run Terraform in it, right? இது ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாது? anyone can tell me, will this work? So if I give enter, right? See, reusing previous session of from the dependency log file. So என்ன சொல்லுது? So we know that log file will have the providers number, download பண்ண providers ஓட it having. So version is 5.8. You should use constraint na. You must use the 5.80. So promote அப்போ upgrade பண்ண முடியாதுன்னா we can do. So for that what you have to do, right? Terraform init hyphen up, upgrade, you have to use it. See, when I am doing upgrade, right? நம்ம நம்ம ஃபைல் என்ன எழுதிருக்குமோ main.tfல 5.84, right? It is getting upgraded to that command. So இன்டர்வியூல உங்களுக்கு கூட பண்ணலாம், like how will you upgrade your plugin versions? So you have to run terraform init hyphen hyphen sorry terraform init hyphen upgrade, and இந்த command யூஸ் பண்ணாதான் you can able to upgrade your but like you pre-used இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண terraform. See, if you go and see, right, version got also changed in the log file. In the log file will have that your providers oda constraints இருக்கும், like hash இருக்கும். Okay, that's the one. Also, there is one more values இங்க இருக்குல்ல, like we can specify this value in a different format. So what those format are பாத்தீங்கன்னா, there are four different ways. என்னென்ன ways பாத்தீங்கன்னா, we can use less than equal to, then greater than equal to, then till greater than, or greater than equal to a value, then less than equal to, less than equal to value. In a sense, suppose we have version we have like okay, இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த வெர்ஷன் 5.8.5 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If I give, right, what it will do, right, it will install. என்ன பண்ணும்? Greater than equal to னா நம்மளுக்கு we know, right, it will install greater than. greater than equal to நம்ம என்ன வெர்ஷன் கொடுத்தோமோ அந்த வெர்ஷனுக்கு it will download the providers for us. So in case if you use lesser than or equal to with the value, right, இதோட less than இதுக்கு மேல போக, like in case in futureல it is released to 5.8.1 வந்தா கூட it won't, it will stick with இதே வேல்யூவோட ஸ்டிக் பண்ணிக்கோ. So lesser than இந்த வேல்யூ இருக்கும், இல்லைன்னா less than equal to, equal to ஓட it will have. So if I give tilde with 5.8.5 in the greater than symbol கொடுத்துருக்கோம்னா what it use, right? Any version, any version in the range 5.85 dot x. So in case of future it get released to 10 or 11, right, it can directly get it that, and the plugin la we can use that. So lesser than or equal to, now you can mention two versions, like inga I want version from 3 to 6 னு வச்சுக்கோங்களேன். So greater than any value between 3 to 6.
So any version Terraform will automatically choose and it will use as a provider. So இது எல்லாமே we can use it where in the Terraform provider la you can use it in the main.tf. So instead of in version, right, you can mention those things. So if you mention that, right, you can able to easily access provider or version, we can control that with the help of those four operators. Okay, um, any doubt? Did I like make you confused? Yeah, hi Pramod. So one out for me. சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் சொல்லிட்டு 3 to 6 ஒரு ரேஞ்ச் கொடுக்குறோம்ல. ம். அது வந்து ரேண்டமா ஏதாச்சும் ஒரு வெர்ஷன் லைக் It won't choose 3.5 random. It அப்படியே won't சூஸ் choose பண்ணுமா? random. It won't ஓகே. choose random. It shows the latest one. ஓகே, ஸோ இப்போ 3.6ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னா ஸோ ப்ரிஃபர்ட் ஆர்டர் 5.9 5.8 Yeah, அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 5.8. ஆர்டர்ல தான். ஆமா. ஆமா. It ஓகே. will take the latest one. நீங்க இப்ப lesser than or equal to கொடுத்தா கூட it will always prefer to the latest one. இப்ப equal to கொடுக்குறோம்ல, so it means that it satisfy with the latest version, right? So it will took the like greatest higher number 5.8.5. அதுதான் it will take. Even if you go with six, right? நம்மளுக்கு we know that we didn't release the sixth version, so it will stick with the latest version. So for whatever it released, still it got released till 5.8.5, right? அது ஒரு வரைக்கும் it will take that. ஓகே, அப்போ So there will be a change every week, I believe. Every week you'll have a different version. They அப்போ will அந்த update something. எஸ் ப்ரோ, அப்போ அந்த பிட்வீன் பிளாக்கும் லைக் அந்த லெஸ் தென் பிளாக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே வருது. ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆமா. லேட்டஸ்ட் அவைலபிலிட்டி Yeah. தானே பார்க்கும். ஓகே, Yes, ஓகே. correct. Hmm. Any other doubt? Okay, then we good. So I'll go with one small block again. I'll remove. Okay, we'll directly go with one more demo. Security group. Security group எப்படி create பண்றதுன்னு I'll show you. I'll remove these things. So I directly used provider. Provider கொடுத்து இது கொடுத்துட்டேன். So I want to create a security group. So resource. Uh, I'll go with documentation level. We'll get the details. So I'll want security, AWS security group, not connect compute, right? We need an EC2. Yeah, AWS security group. So here I'm using what we have to do. We have to use AWS underscore as a resource group. Then name, resource name. Okay, வா இது வந்து local resource name சொல்லுவாங்க. It won't நம்ம ஏற்கனவே இன்ஸ்டன்ஸ்லேயே பார்த்தோம் இந்த நேம் வந்து it won't create a name for our security group, right? So here I'm writing a we know AWS underscore security group. So I'm giving h just giving h இதில் போயிட்டு I'm creating name. So what would be my name? The name of my security group would be demo sg something. Okay. Description. You can name any description, right? So it will tell you what and what happened, right? Then இங்க நீங்க செக்யூரிட்டி குரூப்ல போனீங்கன்னாவே you know what are optional and what are கண்டிப்பா கொடுக்கணும்ட்டு. So if you go here, description is optional, egress is optional, also name is optional, even VPC ID is optional. இப்போ நம்ம VPC ID கொடுக்கலனா நம்ம என்ன ரீஜன்ல கிரியேட் பண்றோமோ அந்த ரீஜனுக்கு ஒரு VPC ID டிஃபால்ட்டா இருக்கும் AWSல. If you go and see AWS, right? If I go to, I'm in USB East 1. If I go VPC, right? If I go to VPC, if I go VPC, we are in our region. So
This is our default VPC. இதுதான் நம்மளோட default VPC. So, if I didn't specify any VPC, right? அந்த VPC கொடுக்கலனா, it will it will take default to the region's default VPC. என்ன default இருக்குமோ அந்த VPC ஓட it will get created. So, you just have a note. It is like CF49, right? Just remember that. Okay. We'll try to create one VPC here. Sorry, one security group. So then we know we want specifying this thing. Then we need to allow inbound and outbound roles, right? Before பழைய ஃபார்மேட்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I think in my GitHub I have நினைக்கிறேன். ஒரே செகண்ட். I think give me a minute. இதுல இன்ஃப்ரான்னு ஒரு இது இருக்கு. So I think I'm not sure if I write. Yeah. So இது வந்து older format. See, I'll show you that. Yeah. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் we know right செக்யூரிட்டி குரூப்ல ரெண்டு மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இன்பவுண்ட் குரூப் இருக்கும் இன்னொன்று அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஸோ இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ் வி கால் இட் இங்கிரஸ் இயர் அண்ட் அவுட்பவுண்டை வந்து வி கால் இட் செட் இக்ரஸ் இந்த ரெண்டு திங் நம்ம சொல்லுவோம் அதனால தான் நம்ம இங்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் பார்க்கும்போதே வாட் எவர் டிராஃபிக் தட் கம்மிங் இன் டு அவர் கிளஸ்டர் வி கால் தோஸ் ஆஸ் இங்கிரஸ் ரைட் இங்கிரஸ் அந்த நேமிங்காக ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ரைட் லைக் AWS has supported this type of format. So ஒரு ingress எழுதிட்டு you can write from port எந்த port to எந்த port like from portனு we can give a range இல்லனா we can assign only one port. If we go security group right if I go right security group there is yeah if I want to create a new yeah not yet this is bad. So if I go and create a security group right see it asking for a range right in a range if I give 80 to 100 right it will port it will whitelist the traffic for the 20 ports right so அதனால we are giving from and to port in the from and to port ரெண்டு port கொடுக்குறோம் then what protocol we know it is TCP okay or you can mention UDP in case if you are doing UDP traffic right that time you can mention UDP and cider block in IP range we have to do that so this is list I'll show you that லிஸ்ட் தான் என்ன அவ் பை இது மட்டும் நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கோம் I'll show you in next class ஓகேவா then outbound route so I'm doing so from port and to port 00 கொடுத்துட்டு protocol if I give -1 right it will outbound all traffic எல்லா trafficமே it will go traffic I think we don't need to mention IPv6 in case if you want to outbound all IPv6 traffic you can use this method okay கொடுத்துட்டு I written tags எழுதிட்டேன் so this is older version it means if we are in 3 or 4 I believe 3 or 4 இருக்கும்போது இங்கே நான் எழுதியிருக்கேனா தெரியல I'll show you what not Terraform not provider எழுதலையா this is Terraform ஓட constraint okay so uh, where we are so இது கொடுத்தனா this is the way that we write in older way பண்ணும்போது if I apply now right it will work let me save we are in demo 3 right CD let me download the
Let it download. Yeah, it got downloaded. If I give Terraform a play or plan, see, it's okay to create that group. I'll apply that. So it's creating a security group for us. So it got created. If you go and check our security group, right? Sorry, we are in a different state. Yeah, this is our security group name. See, security group name and name both are different. So it got created. See, நம்ம என்னென்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தோமோ we could able to see all here, right? இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா older method. So now Terraform suggesting as a new method. So என்ன சொல்லுதுன்னா you want to write as a separate. See, you want to use as a resource. AWS VPC under security group ingress rule, you have to write the rules. See, still, they changed the format. எப்படி பண்ணணும்ட்டு they change the format, but it still support the older way. If you go like older way, right? In the இதே documentationல, you can, if you go and see the older one, I think I can go with the 1 year ago. See, if you go 1 year ago, 5.2.4, right? You could see, right? Every the time they like written that rules. So even the older documentation is available. You can use that. You can use that and you can use. So இப்ப newer versionல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, so you have to use. So I'll remove this. Okay, we are good. So I don't want ingress. Till ingress, I don't want. Okay. So let me destroy that. Let me destroy. Why. Let me destroy and we'll write in a new format. Yes. Okay. So in a new format, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, they are wanted to write it in a separate way. So you have to use resource in that AWS, what the name, BPC, BPC underscore security group, ingressa, like outbound rule, inbound rule, you have to mention. So I'm just writing a ingress rule name, உங்களோட resource name. So what name you want? I want this is local name, so it won't impact any name. Demo 1 2. Then inside that, right, you have to write security group ID. So okay, in the security group ID is in a
கண்டிப்பா எழுதணும் ஃபார் ரைட்டிங் இன்க்ரெஸ். இதே எங்க இருந்து எடுக்கிறோம்னா வில் பி கெட்டிங் ஃப்ரம் இந்த ரிசோர்ஸ்ல இருந்து வி வாண்டட் டு கெட் இட். ஸோ இப்ப இந்த ரிசோர்ஸ்லயே நம்ம வெறும் இந்த ரிசோர்ஸ் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ சே இஃப் ஐ சேவ் ஆர் யா இஃப் ஐ அப்ளை ரைட், see it will create, it won't have any issues. See, we got security ID, right? In the security ID இருக்கு, right? We have to pass this value. So in that resource we want to pass this value. இந்த வேல்யூ நீங்க பாஸ் பண்ணணும். இது வந்து we are like hard coding the values manually. So manualaவே இன்டர்வென்ஷன் இருக்கக்கூடாது, right? So that time we want to know, இந்த வேல்யூ எங்க இருந்து வருது. If you go to state file, right? State file போனாவே you can able to know. So see, ID ல it's storing the security group value. So we are passing that as an attribute. Attribute na உன்னோட output will be passing as an input to another thing. So what we have to do, how to use attribute. So AWS security group, then the resource name. என்ன resource name? So we know it is HG. Then அதுல என்ன வேல்யூல வருது, it getting ID. So if we pass that, right, security group ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஹார்ட் கோடட் ஒன், நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணோம், ரைட்? So in the value it will be take, this will take. So AP VPC security groupல இந்த security groupல தான் நான் ingress rule add பண்றேன்னு சொல்லி we are mentioning it. Okay, so if I go and we can copy the same thing, we don't need, yeah, I will take cider value to, no worries. So here I'm just giving. So we know we don't have cider value, right? Instead of that, we can use 0.0.0.0/0. So we are like using 443. If I run now, right, it will create a ingress. Let before that we already created security group, right? The security group we will see that what name we have created, demo SG, right? We'll refresh and we can see demo SG. Oh, we planned we created a, yeah. See demo SG. If we go and see, right, there is no inbound rules. Even no outbound rules. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ingress rule. Ingress rule inbound rule we created, right? So we are saving the file. So we are mentioning to create security group from this ID. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எனக்கு கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லி we are giving it. இது இண்டென்டேஷன்ல பார்க்குமா? No worries. Don't worry about the indentation like Kubernetes YAML file போல இல்ல. You just have any format, it will run. Okay. So if I go Terraform apply now, right, I'll save the file. String required. Let me go and see it, why it asking string value. You like to pass this, okay, without, okay. See, one to add, it's adding. One to add, the same number will have same number. Why it creating a new one? Yeah. See, we don't, this is for different. See, it using the same, it passing that value, right? Security group ID. So if we go to our security group and refresh here, right, you could see this is security group rule ID and it got created. நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ
it got created. In case if you want to add description, right, you can add description in the port. You can write anywhere, it won't be an issue. Description, so you can write. So I allowed this, allow inbound rule to, if I again auto approve, right, it will do a change. It won't add anything, it will do a change. See, one resource is getting changed, it got done. If you go and check, right, you could see allow inbound raw manage tax. Sorry. You see, right, allow inbound traffic on port 443. So இதே நம்ம range கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு 10 15 போட்ட நம்ம வந்து we want to do you can do like that. So you can use from port, right? From I want 80 to port I want 100. Then I'll be giving allow inbound traffic from 80 to 100 something I'm giving. Okay. இப்ப சேவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. It will whitelist from port 80 to 100, like 20 ports, it will get whitelisted. So I'll do auto to, okay. So you cannot use the same resource name again. I'll use one more name. So one to add, one security group rule ID it got created. HGR in the sense security group rule. Okay. If you go and check, see, it got added 80 to 100. Port range from 80 to 100 ports got whitelisted. We can mention. Okay. So this is how you can write attribute. You can pass ஒரு block input like output. You can pass it as a input to other block. Other block we can pass that. So இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்ட்டு will go further will go one by one பார்க்கும்போது you can able to know those things. Okay வா? I'll tell you detail. Will go one by one demo. Will go. Okay. So for any doubt, if no doubt, we can drop for the day today. We'll stop recording here.